students, very good evening. Hello everyone. So யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? சீக்கிரமா வந்து ஒரு ஹாய் மெசேஜ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Yes, let's wait for some time. So எல்லாரும் வந்து ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இன்னொரு 2-3 மினிட்ஸ்ல நம்ம வந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ யூ கேன் ஷேர் திஸ் லிங்க் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ அவங்களையும் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம லைஃப் ப்ராசஸ் ஆல்ரெடி உங்களோட ஸ்கூல்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பாங்க. இட் இஸ் தி வெரி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இன் பயாலஜி இல்லையா? அண்ட் யூ வில் பி வெரி தரவந்தி கான்செப்ட்ஸ் ஆல்சோ, ரைட்? ஸோ லைஃப் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது கம்பேரிட்டிவ்லி இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் பிகாஸ் ஃப்ரம் லைஃப் ப்ராசஸ் and control and coordination and your 7th chapter இருக்கு இல்லையா, how do organisms reproduce and உங்களோட 8th chapter எல்லாத்தையுமே சேர்த்து வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைஃப் ப்ராசஸில் தான் வந்து அதிகமான வெயிட்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு கேட்க போகிறாங்க. ஓகே, ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் இன் ஆல் தீஸ் 4. ஓகேவா? ஸோ சீக்கிரமாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ லைஃப் ப்ராசஸ் இந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான சாப்டர் அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் டு லேர்ன் ஆல் தீஸ் கான்செப்ட்ஸ் வெரி தரவ்லி, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா கான்செப்ட்ஸும் கவர் ஆகிற மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் ஆல்சோ உங்களோட ப்ரீவியஸ் கொஷினில் என்ன மாதிரி மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஓகே, ஆல் ரைட். ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் பேஸ் பண்ணி போகலாம். இதில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், இன் தி கிவன் டயக்ராம் ஆஃப் அ க்ளோஸ்டு ஸ்டொமேட்டா 1, 2, 3 and 4 வந்து ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. யூ கேன் சி இன் திஸ் டயக்ராம், ரைட்? ஸோ அந்த மார்க் பண்ண பார்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம லேபிள் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் யுவர் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு பாருங்கள். ஸோ யூ கேன் ஐ வில் ஆல்சோ ஜூம் இன் திஸ் பிக்சர். ஓகேவா? ஸோ 1, 2, 3 and 4 எங்கே மார்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ 1 வந்து ஒரு பிங்க் கலரில் ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல தான் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ 1 அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கும்? எஸ், வாட் இஸ் தி பார்ட் 1? எஸ், கண்டிப்பாக இது வந்து குளோரோபிளாஸ்ட் கிடையாது. ஆமாம், ரைட்? ஸோ குளோரோபிளாஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு க்ரீன் கலர் டாட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம காட் செல்ஸில் பார்க்க முடியும். ஸோ அதுதான் குளோரோபிளாஸ்ட்னு சொல்ல முடியும். திஸ் cannot be called as a chloroplast. அப்போது the option right வந்து A or B தான் இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டாக இருக்கலாம். ஸோ வாட் அபவுட் தி செகண்ட் பார்ட்? யூ கேன் சி ஹியர் காட் செல்ஸில் இருக்க அந்த க்ரீன் கலர் டாட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் 2ன்னு மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தோஸ் ஆர் குளோரோபிளாஸ்ட், நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஓகே, ஸோ குளோரோபிளாஸ்ட் தான் வந்து A ஆப்ஷன்லையும் இருக்குது, B ஆப்ஷன்லையும் இருக்குது. ஸோ வாட் அபவுட் தி தேர்ட் பார்ட்? எஸ், தேர்ட் பார்ட் வந்து அந்த சென்டரில் இருந்து எல்லோ கலர் திங்கை வந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் தி வேக்யூல், ரைட்? ஸோ ஃபோர்த் பார்ட் தான் வந்து உங்களுக்கு காட் செல்ஸாக இருக்க முடியும், ரைட்? ஸோ த ஆன்சர் ஹியர் இஸ் நியூக்ளியஸ், குளோரோபிளாஸ்ட், காட் செல்ஸ் அண்ட் வேக்யூல் இல்லையா? சாரி, நியூக்ளியஸ், குளோரோபிளாஸ்ட், வேக்யூல் அண்ட் காட் செல். ஸோ தேர்ட் வந்து வேக்யூல், அந்த எல்லோ கலர் திங் வந்து வேக்யூல், அண்ட் ஃபோர்த் திங் இஸ் தி காட் செல். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் இஸ் கிவன் ஹியர். ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா எப்போவுமே வந்து காட் செல்ஸ் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் தி டர்கர் ப்ரெஷர். டர்கர் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது என்ன? ஸோ when the water molecules enter into the god cells swell and become turgid. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸ்டொமேட்டாவோட போர் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ when the water molecule goes out of the god cell it becomes flaccid, that means shrink ஆயிடும். ஸோ அதனால the stomata will be closed. ஓகேவா? The next question is here. ஸோ இது எல்லாமே வந்து PYQs. ஓகேவா? ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸ் தான் ஃப்ரம் தி லைஃப் ப்ராசஸ் சாப்டர். ஸோ அதில் செகண்ட் கொஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்சர்வ் தி ஃபாலோயிங் டயக்ராம் அண்ட் ஐடென்டிஃபை தி ப்ராசஸ் இன் இட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் ஆப்ஷன். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு இங்கே டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா?
ஸோ ஒரு ட்ரீ கொடுத்துருக்காங்க, ட்ரீயோட ரூட்லேருந்து வந்து வாட்டர் ஏரோ மார்க் அப் சைட் போகுது, விச் மீன்ஸ் வாட்டர் இஸ் கெட்டிங் இன்சைட் தி பிளான்ட் இல்லையா, ஆர் எ ட்ரீ. தென் அந்த ட்ரீயில் இருக்க லீவ்ஸ்லேருந்து வாட்டர் வேப்பர் வெளியே வர மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரம் தி லீஃப். ஓகேவா, அப்போது இது எந்த ப்ராசஸாக இருக்க முடியும்? எவாப்ரேஷன், டிரான்ஸ்பிரேஷன், எக்ஸ்க்ரீஷன், டிரான்ஸ்லொகேஷன். ஸோ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏரியல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பிளான்ட், அதாவது லீஃப்லேருந்து வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் எஸ்கேப் ஆகிறத வந்து நம்ம டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சக்ஷன் ஃபோர்ஸை க்ரியேட் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when we are having a juice or a water molecule, ஏதோ ஒன்று இருக்கட்டும், plain வாட்டராகவே இருக்கட்டும், ஸோ we are using straw. ஓகேவா, straw யூஸ் பண்ணி when we are sucking up, நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், பாட்டம் ஆஃப் தி ஸ்ட்ராவில் ஒரு ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும், தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் சக்ஷன் ஃபோர்ஸ். ஓகேவா, ஸோ அந்த சக்ஷன் ஃபோர்ஸ் தான் இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் மூலிமா க்ரியேட் ஆகுது. அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் சக்ஷன் ஃபோர்ஸ் தி வாட்டர் இஸ் கெட்டிங் இன்சைட் ஆஃப் த ட்ரீ ஆர் அ பிளான்ட். ஓகேவா, ஹாய் ஸ்வேதா, ஹாய், ஹவ் ஆர் யூ? எஸ், அப்போ இதில் கரெக்டான ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? இட் இஸ் டிரான்ஸ்பிரேஷன் இல்லையா. இட் இஸ் டிரான்ஸ்பிரேஷன். இட் கிரியேட்ஸ் அ சக்ஷன் ஃபோர்ஸ் விச் புல்ஸ் வாட்டர் இன்சைட் ஆஃப் தி பிளான்ட். சூப்பர் ஸ்வேதா, ஐ எம் ஆல்சோ கிரேட். எஸ், இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் பாருங்கள். Transpiration is loss of water from the leaves as water vapor. Water vapor formula தான் water வந்து it is getting lost. ஓகேவா, it pulls the water from the root till the leaves, a process called as transpiration pull. Okay, the next question, opening and closing of stomata வந்து யார்னால நடக்குது? So first questionல நம்ம இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம், which structure is responsible for opening and closing of stomata அப்படின்னு இல்லையா. High pressure of the gases inside the cell, movement of water in and out of the God cell, stimulus of light in the God cell, diffusion of carbon dioxide in and out of the God cell. What is the correct answer here? Yes, Manav, try to answer here. Opening and closing of stomata வந்து யார்னால நடக்குது? Super Shweta, very good, it's the right answer. Yes. What about you, Manav? Can you give the answer? Superb. So B is the correct answer. Movement of water in and out of the God cell. God cells kulla water ulla varumbodhu it becomes turgid and the stomata gets opened up, and when the water molecule move out of the God cell it becomes flaccid and the stomata will shrink. Okay va, so explanation inga kuduthirukanga. Yes, the fourth question, one of the events that does not occur during photosynthesis is chlorophyll absorbs solar energy, carbon dioxide is released during the process, oxygen is released during the process, carbon dioxide is absorbed during the process. What is the correct answer here? Photosynthesis அப்ப நடக்காத ஒரு விஷயம் என்னவா இருக்கும்? Very good Shweta. Yes, very good Manav. It is D option. Correcta? Carbon dioxide is absorbed during the process அப்படிங்கறதா வந்து photosynthesisல நடக்கவே நடக்காதா? Yes? சொல்லுங்க ஸ்வேதா. It is not the right answer. Photosynthesis oda raw material is carbon dioxide இல்லையா. Carbon dioxide will be absorbed from the atmosphere into the plant system, so that அந்த carbon dioxide தான் வந்து photosynthesis அப்ப இது யூஸ் பண்ணிக்கும். ஓகேவா, absorbed அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். carbon dioxide ரிலீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து correct answer. ஓகேவா, so photosynthesis அப்போ oxygen will be released. Okay, carbon dioxide வந்து absorb தான் ஆகும். Don't confuse photosynthesis with the respiration. ஓகேவா, these both are different events. Okay, yes, no issues. ஓகேவா, சூப்பர் மானவ், it's the correct answer. இது எல்லாமே உங்களோட previous question தான். So the explanation is given here. Yes, so respirationக்கும் photosynthesisக்கும் confusion தான் இருக்கும், but
ப்ளீஸ் மேக் ஷூர் டு ரிமெம்பர் இட் வெரி வெல். ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு எப்படி நம்ம ரெஸ்பயர் பண்ணுறோம், வி ஆர் கிவிங் அவுட் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் இன்ஹேலிங் தி ஆக்சிஜன் இல்லையா. த சேம் ப்ராசஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் தி பிளான்ட் ஆல்சோ. ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா இது ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கோங்க. அண்ட் தி ஆப்போசிட் ப்ராசஸ் இஸ் தி ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ஓகேவா. அப்போ ஆப்போசிட் ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்ன, கார்பன் டை ஆக்சைடு வில் பி அப்சார்ப்ட் அண்ட் ஆக்சிஜன் வில் பி ரிலீஸ்ட் இன் டு தி அட்மாஸ்பியர். இதுதான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்லாம் நடக்க போகுது. ஓகேவா. ஸோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் இதுக்கு மேலே. ஓகேவா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 4 கொஷின்ஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸ்லேருந்து பார்த்தாச்சு. 5th கொஷின் பார்க்கலாம். த ஆட்டோட்ரோஃபிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் நீட்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர், chlorophyll, sunlight, all of the above. What is the correct answer? Autotrophic mode of nutrition எங்கே நடக்கும்னு யோசிங்க. ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ணிடலாம். Yes, Shweta, super. What about you, Manav? எதுப்பா கரெக்டான ஆன்சர்? Yes, very good both of you. It is all of the above. So நம்மளுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர், குளோரோஃபில், சன்லைட் எல்லாமே நம்மளுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் தான் ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். Alright, so 6th question பார்க்கலாம். The average breathing rate in adult human at rest is about dash per minute. Dash times எவ்வளோ டைம்ஸ் வந்து per minute வந்து நம்மளுக்கு breathing rate இருக்க போகுது. What's the correct answer? Yes, Manav, you're right. Shweta, reconsider your answer. It's not the right answer. Once more யோசிச்சு பாருங்க. No, the correct answer is 15 to 18 times per minute. ஓகேவா. இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் அண்ட் வெரி குட் மானவ், திஸ் இஸ் தி ரைட். 7th question போலாம். Dash binds very strongly with hemoglobin and prevents it from carrying oxygen to the brain and other parts of the body. Carbon dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide, none of these. ஸோ எது வந்து ஈஸியாக ஹீமோக்ளோபின் கூட டக்குன்னு போய் பைண்ட் ஆகிக்கும்? மானவ் கொஞ்சம் யோசிங்க. இட் இஸ் நாட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. நோ. கரெக்டான ஆன்சர் என்னப்பா? Yes, very good Shweta. It is carbon monoxide. It carbon dioxide கிடையாது, carbon monoxide தான். அதுக்கு வந்து highest affinity இருக்கும் to the hemoglobin. Highest affinity அப்படின்னா என்ன, நம்ம ஒரு லாங் டைம் ஒரு ஃப்ரெண்டை பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னா நம்ம பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுவோம், ஓடி போய் ஹக் பண்ணுவோம் இல்லையா. அதே மாதிரி தான் எப்பெல்லாம் கார்பன் மோனாக்சைடு when it comes in contact with hemoglobin அந்த டைம் எல்லாமே வந்து டக்குன்னு போய் பைண்ட் ஆகிக்கும். அதுதான் highest affinity ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கார்பன் மோனாக்சைடு has the highest affinity to the hemoglobin. So இதுதான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக போய் பைண்ட் பண்ணிக்கும். ஓகேவா. ஸோ கார்பன் மோனாக்சைடு is the correct answer here. Yes. So next question போலாம். Which of the following is most likely to have higher breathing rate? Man, fish, dog, sparrow. ஸோ இந்த 4 ஆப்ஷனில் யாருக்கு வந்து breathing rate ஹையராக இருக்கும்? Yes, very good. It is fish. Super. Why does the fish have a higher breathing rate? What is the reason here? Why not man, why not dog or why not sparrow? ஏன் வந்து பர்டிகுலராக ஃபிஷ்க்கு மட்டும் breathing rate ஹையராக இருக்கு? Yes, any guesses pa? Super. Yes, it has to inhale
the dissolved oxygen in the water. அதான் வந்து dissolved oxygen னு சொல்லுவோம். ஸோ வாட்டரில் dissolved oxygen concentration எப்போவுமே வந்து கொஞ்சம் லோவர் கான்சன்ட்ரேஷனில் தான் இருக்கும், கம்மியான அவைலபிலிட்டி தான் இருக்கும். பட் மேன் டாக் எல்லாம் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், லங்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ லங்ஸ் வந்து இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆர் ரெஸ்பிரேஷன். ஸோ லங்ஸ்லேருந்து நம்ம அட்மாஸ்ஃபியர்லேருந்து டைரெக்டாக எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அட்மாஸ்ஃபியரில் ஆக்சிஜனோட கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் கம்பேரட்டிவ்லி ஹையர். ஓகே, வாட்டர் அண்ட் அட்மாஸ்ஃபியர் ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ணும்போது அட்மாஸ்ஃபியரில் ஆக்சிஜனோட கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் கம்பேரட்டிவ்லி ஹையர். ஸோ ஃபிஷ் அப்படிங்கிறதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். ஃபிஷ்ஷுக்கு தான் ஹையர் ப்ரீதிங் ரேட் இருக்கும். சின்ஸ் தி dissolved oxygen concentration is very less, it has to breathe more times to get the adequate amount of oxygen. Clear? Is it clear? Yes. So what about this question pa? The best long term solution for kidney failure. Kidney removal, hemodialysis, kidney transplant, kidney mission. Yes, very good Shweta. Manav, try giving your answer. Super, it is kidney transplant. So what about hemodialysis? இது வந்து long term solution இல்லையா? Hemodialysis எப்பப்ப ஆன்சரா இருக்கும்? The question should be like the best short term solution வேணா சொல்லலாம். Because hemodialysis is a very repetitive process. So நம்ம monthly twice or thrice அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கணும். ஓகேவா, அதனால இட் இஸ் அ பெஸ்ட் ஷார்ட் டேர்ம் சொல்யூஷன் அப்படின்னு வேணால் சொல்லலாம். எஸ், இட் இஸ் அ டெம்பரரி வே. பட் ஒரு பர்மனெண்ட் லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன் அப்படின்னு போகும்போது கிட்னியை நம்ம வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணணும், தட் இஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். டேமேஜ்டு கிட்னியை வந்து ஒரு குட் கிட்னியோட ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு பெஸ்ட் லாங் டேர்ம் சொல்யூஷனாக இருக்க முடியும். ஸோ அதை தான் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, the next question, water absorption through roots can be increased by keeping the potted plant where? So அந்த potted plant வந்து எங்கே வச்சா நம்மளுக்கு water absorption இன்னுமே increase ஆகும்? In a shade, in dim light, under a fan, covered with polythene bag. What is the answer here? No, it is not A, it is not D. ஸோ இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய மெக்கானிசமே இருக்குப்பா. ஓகேவா, ஸோ இதில் என்ன கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் அ ஃபேன் அப்படிங்கிறதான் கரெக்ட். ஓகே, ஸோ வை ஷுட் வி பிளேஸ் அ பாட்டட் பிளான்ட் அண்டர் அ ஃபேன் ஜஸ்ட் டு இன்க்ரீஸ் தி அப்சார்ப்ஷன்? இதுக்கு பின்னாடி என்ன மெக்கானிசம் இருக்குது அப்படின்னா, ஃபேனுக்கு கீழே ஒரு பாட்டட் பிளான்ட் வைக்கும் போது ஸோ அந்த விண்டோட வெலாசிட்டி அதிகமாக தான் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ நம்ம வந்து வெளியே நடந்துட்டு வரோம், வந்த உடனே ஃபேனுக்கு கீழே உட்காரோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கே ஃபீல் ஆகும், ரைட்? ஸோ விண்டோட வெலாசிட்டி எப்போவுமே அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த விண்டோட வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது டிரான்ஸ்பிரேஷனும் அதிகமாக நடக்கும். டிரான்ஸ்பிரேஷன் இஸ் நதிங் பட் தி எவாப்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வெளியே போய் சம்மர் சீசனில் நல்லா ஸ்வெட் ஆகிட்டு வருவீங்க, வந்த உடனே ஃபேனு கீழே உட்காரும் போது என்ன ஆகும், அந்த ஸ்வெட் எல்லாம் வந்து எவாப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. ஸோ ஒரு 10 minutes 15 minutesக்கு அப்புறமா வில் ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள், ஸ்வெட் எல்லாமே போயிருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சரும் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி தான் பிளான்ட்ஸையும் நம்ம வந்து ஃபேனுக்கு கீழே வைக்கும்போது the transpiration increases, okay, the evaporation of water increases. So transpiration increase ஆக rootல absorption increase ஆயிட்டே இருக்கும் இல்லையா, by a process called as suction pressure, right? So transpiration is also increasing and suction pressure is also increasing, which leads to the absorption of much water. அப்போ நம்ம ஃபேனுக்கு கீழே ஒரு பிளான்ட்டை பிளேஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு absorption of water is getting increased. Clear? இப்போ ஷேடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு லைட் சோர்ஸே இல்லை. ஸோ லைட் சோர்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்பிரேஷன் அதிகமாக எஃபிஷியண்ட்டாக நடக்கும். ஸோ தட் அப்சார்ப்ஷனும் அதிகமாக நடக்கும். ஸோ என்ன ஷேட் அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியாது. அண்ட் இன் டிம் லைட் அப்படிங்கிறதும் சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் லைட் சோர்ஸ் இஸ் வெரி கொஞ்சமாக தான் கிடைக்கும் இல்லையா. த லைட் இன்டென்சிட்டி வில் பி வெரி லெஸ். ஸோ டிம் லைட்லையும் நம்மளுக்கு வந்து சொல்ல முடியாது. ஓகேவா?
Very short answer type of questions. Polama. Yes, are you ready? Okay pa. So very short answer questions la. First question paakalam. What is the name of tissue which transport food in a plant, water and minerals in a plant? So first let's answer the first subdivision. Food in a plant. Endha tissue food conduct pannum inside a plant? Yes, takku answer panunga paakalam. Super Shweta. Yes, it is the right answer. So plant குள்ள எந்த tissue வந்து food conduct பண்ணிட்டு இருக்கு? Yes Mana, what is the answer? The answer here is phloem. இப்போ second subdivision, water and minerals ரெண்டையுமே வந்து plantல யாரு conduct பண்றா? Which tissue is responsible? Super. Yes, it is xylem. Very good. So what about next question? Name one organism which can live without oxygen. So oxygen depend பண்ணாம respiration-க்கும் அதோட life process-க்கும் எந்த organism வாழும்? Yes, give any one example. Yes, தெரியலையா answer? Yes, very good. It is yeast. So இந்த மாதிரி organisms என்னன்னு சொல்லுவாங்க? Which will not depend on oxygen அப்படினா அந்த மாதிரி organisms என்னன்னு கால் பண்ணுவாங்க? What is it called as? Super. It is an anaerobic organism. Or it can also be called as anaerobes. Okay va? So idoda one of the example da yaru? Yeast. Clear? So third question pola, apart from carbon dioxide and water, name other 4 raw materials which are needed by the plants. So ipo photosynthesis nadakanum. Okay va? Carbon dioxide, water thavara matta raw materials patti kekranga. So can you give other 4 raw materials needed for photosynthesis? So adukku munadi inga yeast um solalam, and I'll give you other 2 organisms also. Treponema. So syphilis கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? It is one of the sexually transmitted disease. So அந்த syphilis வந்து transmit பண்றதா இந்த treponema ஓட function. ஓகேவா? So treponema is also an example for anaerobic organism. So இதுக்கு என்னப்பா ஆன்சரா இருக்கும்? No. Elements மாதிரி கேட்கல. It is not like elements or minerals அந்த மாதிரி கேட்கல. So generally கேக்குறாங்க. ஓகேவா? So let me give you the answer. Light. Am I right? Sunlight ரொம்பவே important இல்லையா? It is one of the raw material. Then chlorophyll. Yes, chlorophyll is a pigment which is also taking part in the photosynthesis process. Next, space for a plant. Okay. இப்போ அந்த பிளான்ட் வந்து ரொம்ப கண்டென்ஸ்டாக வந்து ஒன்னோட ஒன்று சேர்ந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அண்ட் தி லீவ்ஸ் ஆர் நாட் வெரி மச் எக்ஸ்போஸ் டு தி சன்லைட் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? அந்த இடத்துல சன்லைட் வந்து அந்தளவுக்கு அப்சார்ப் ஆகாது அண்ட் ஆல்சோ நமக்கு ஃபோட்டோசிந்தசிஸும் அந்தளவுக்கு நடக்காது. ஸோ த ஸ்பேஸ் ஃபார் தி பிளான்ட் இஸ் ஆல்சோ an important thing for considering during the photosynthesis. ஓகேவா?
Yes, and then nutrients. So we can call some of the nutrients which are taking place, which plays an important role in the photosynthesis. Yes. And the fourth question, arrange the following process involved in the nutrition in animals in the correct order of occurrence. So எப்படி நடக்குதோ அந்த ப்ராசஸை வந்து சேம் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணணும். அசமிலேஷன், எஜெஷன், இன்ஜெஷன், அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் டைஜஷன். ஸோ இதில் எதுப்பா ஃபர்ஸ்ட் திங்காக இருக்கும்? வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்? Yes, what happens first here? Superb, it is ingestion. Ingestion அப்படின்னா நம்ம ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை கன்சியூம் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஸோ அதுதான் இன்ஜெஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஆர் டேக்கிங் ரைஸ், இல்லை நம்ம வந்து ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்றோம், எல்லாமே வந்து ஃப்ரூட் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா ஆல் தீஸ் ஆர் இன்ஜெஷன். ஓகே, த கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஃபுட். ஸோ திஸ் இஸ் இன்ஜெஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு டைஜஷன் நடக்க போகுது இன்சைட் தி ஸ்டொமக். ஓகேவா, ஸோ ஸ்டொமக்கில் வி ஹாவ் மெனி என்சைம்ஸ் அண்ட் எல்லா அந்த என்சைம்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்மளுக்கு டைஜஷன் ப்ராசஸ் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். அண்ட் டைஜஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் தி பிரேக்கிங் டவுன் of complex food material into a simpler form. நம்ம சாப்பிடும்போது it is a complex food material. ஸோ அப்படியே வந்து நம்மளோட பாடி அப்சார்ப் பண்ணிக்காது. ஸோ அது சிம்பிள் ப்ராடக்ட்ஸாக நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணுறோம். அதுதான் டைஜஷன் which is happening in the stomach and small intestine. இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாமே even in the mouth also digestion happens. ஸோ மவுத்தில் நடக்கிற டைஜஷன் யாரோடது? is it proteins or fat or carbohydrate? அதை வந்து காமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்க. ஓகேவா, ஆஃப்டர் டைஜஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து அப்சார்ப்ஷன். So we have now broken down all the complex food particle into simpler form. So அந்த simpler formல இருந்து நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கும், ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும், ஃபேட்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஆல் தீஸ் ஹேஸ் டு பி இன்டேக்ட் பை தி பாடி. ஸோ அதை வந்து அப்சார்ப் பண்ணிக்கணும். ஸோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் தி ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் பிகாஸ் அங்கே தான் வில்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்மால் மைக்ரோ ப்ரொஜெக்ஷன் இஸ் தேர். ஓகேவா, ஆஃப்டர் அப்சார்ப்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து அசமிலேஷன் சொல்லலாம். Assimilation is nothing but the absorbed all the nutrients are getting assimilated அப்படின்னா it is getting utilized அப்படின்னு அர்த்தம். நம்மள நிறைய வந்து physical activities எல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா, even now I am speaking to you, right? ஸோ அதுக்கு நிறைய எனர்ஜி எல்லாம் தேவைப்படுது. ஸோ இந்த அப்சார்ப்ஷன்லேருந்து தான் நம்மளுக்கு இந்த எனர்ஜி எல்லாமே கிடைக்குது. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் egestion. So all the waste products of digestion are going to be eliminated from the body by a process called as egestion. So this is the order. Okay, so very good. Yes, it is carbohydrate, Shweta, very good. So the next question பார்க்கலாம். A dialysis machine contains long tubes coiled in a tank containing dialysing solution. இப்போ இந்த first subdivision என்னவா இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Of what substance are the tubes made from? ஸோ இந்த டயாலிசிஸ் மிஷினில் வந்து நிறைய டியூப்லார் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த டியூப்லார் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே எந்த மெட்டீரியல்ஸ்னால மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க? வாட் இஸ் தி மெட்டீரியல்? எஸ், எனி ஐடியா? Yes, pa. So the answer for the first subdivision is cellulose. What about the second subdivision? What does the dialysing solution contain? Dialysing solution la enna irukum? Any idea? Yes, dialysing solution la enappa irukum? I mean within the solution. Okay va, so in the dialysing solution kulla namakku same number of same ionic concentration la irukka solution namakku ulla present a irukum. சேம் அயோனிக் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னா இந்த சொல்யூஷனுக்கும் யாரையும் கம்பேர் பண்ணுறாங்க? நம்மளோட பிளட் இருக்கு இல்லையா, பிளட் பிளாஸ்மாவில் என்னென்ன அயான்ஸ் எல்லாம் இருக்குமோ அதே கான்சன்ட்ரேஷனை நம்மளுக்கு இங்கேயும் வந்து
அயானிக் கான்சன்ட்ரேஷனால் ஆன ஒரு சொல்யூஷன் இருக்க போகுது டயாலிசிங் யூனிட்டில். ஓகேவா? ஸோ என்னென்ன அயான்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம்? ஸோ இட் கேன் பி சோடியம், பொட்டாசியம், குளோரைடு. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அயான்ஸ் இருக்குது, கால்சியம். ஸோ இந்த மாதிரி அயான்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளோட பிளட் பிளாஸ்மாவில் எந்த கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்குமோ the same concentration can be seen in the dialysing solution also. So the third subdivision பாருங்க, name the main waste which passes into the dialysing solution. Yes, இதை வந்து electrolytes கூட சொல்லலாம். Yes, very good. So what about the third subdivision? Name the main waste which passes into the dialysing solution. Waste ஓட நேம் என்னவா இருக்கும்? Yes, any idea? It is urea, right? So we have three types of nitrogenous waste products: urea, uric acid and ammonia. இது எல்லாமே இருக்கு. But human beings ல பாத்தீங்க அப்படின்னா the main excretory product is the urea. Okay, so birds ல தான் uric acid பார்க்க முடியும் and also ammonia அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஃபிஷ்ல தான் பார்க்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ நம்மளுக்கு யூரியா இஸ் தி மேஜர் எக்ஸ்கிரீட்டரி ப்ராடக்ட். ஸோ யூரியா மட்டும்தான் ஆன்சராக சொல்ல முடியும். யூ கேனாட் சே யூரிக் ஆசிட் அஸ் அன் ஆன்சர். ஓகேவா? Understood? So what about short answer questions? Start பண்ணலாமா? The first question, first subdivision பாருங்க. Photosynthesis converts the energy X into energy Y. What are X and Y? Yes, photosynthesis ல எந்த எனர்ஜி எந்த எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுதுப்பா? So the X can be called as solar energy or light energy, right? So solar energy, light energy, இது ரெண்டு வேணாலும் ஆன்சரா நம்ம சொல்லிக்கலாம் for the X. ஓகேவா? இப்போ Y என்னவா இருக்கும்? light energy வந்து யாரா கன்வெர்ட் ஆகுறாங்க? it is getting converted into chemical energy. ஓகேவா? so light energy is getting converted into chemical energy. so X வந்து light energy ன்னு சொல்லலாம், Y வந்து chemical energy அப்படின்னு சொல்லலாம். clear? so state the various steps involved in the process of photosynthesis. photosynthesis அப்படின்னா என்ன? first of all, by using the sunlight and with the help of chlorophyll and other raw materials like carbon dioxide and water, என்ன பண்றாங்க? they are just synthesizing carbohydrates இல்லையா, in the form of starch. அப்போ இதுல என்னென்ன process எல்லாம் நடக்குது? the first process we can say it as absorption of sunlight or solar energy அப்படின்னு சொல்லலாம். so this is the first step. so what about the second step? after sunlight is getting absorbed, next என்ன இருக்க போகுது? this is the conversion of light energy into chemical energy. okay wow. so this is the next step. so what is going to be the third step? yes, இப்போ chemical energy convert ஆயிடுச்சு. next, the water molecule has to be splitted. splitting of water molecule. okay வா? so this is the third step and finally என்ன நடக்க போகுது?
the carbon dioxide is going to be reduced. Reduction of carbon dioxide to carbohydrate. Clear now? So these are the steps involved in the process of photosynthesis. And the next question, name the type of respiration in which the end products are. So 3 end products வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 3 end productsமே வந்து எந்த respirationல இருந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கும். Yes, the first is C2H5OH, which is the ethanol. And second பாருங்க carbon dioxide and water. So third subdivision lactic acid கொடுத்திருக்காங்க. Give an example of each case where the respiration can occur. So இந்த end products எல்லாம் எந்த respirationல first of all வரப்போகுது and அந்த respiration எந்த organismsல நடக்கலாம் or which part of the bodyல நடக்கலாம் அப்படிங்கறத வந்து next questionஆ இருக்க போகுது. Yes, C2H5OH is ethanol. So ethanol எந்த respiration மூலமா நமக்கு கிடைக்கும்? Anaerobic respiration oda end product தான் வந்து ethanol or any type of alcohol. So where this anaerobic respiration can happen, it happens in yeast cells, right? So what about carbon dioxide and water? So இது வந்து நமக்கு normal aerobic respiration ல this is going to be the end products. And in this aerobic respiration, where this aerobic respiration happens, yes, carbon dioxide and water வந்து நமக்கு aerobic respiration ஓட end products கிடைக்க போகுது. So இந்த aerobic respiration எங்கப்பா நடக்க போகுது? So this I leave it to you. Very simple ஆன question தான், கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்குமே ஆன்சர் தெரியும். So you are going to answer for this question. Okay வா? Next, in the lactic acid is an end product of the respiration where the oxygen is in lackage. Okay va? So நமக்கு oxygen வந்து பத்தவே இல்ல அப்படினா அந்த இடத்துல தான் நமக்கு lactic acid is going to be synthesized as an end product. Okay, lack of oxygen இருக்க respirationல தான் this is going to happen, and this can be seen in thigh muscles frequently during a marathon or running or extensive or exercise எல்லாம் பண்றோம் அப்படினா நம்மளோட thigh musclesல ஈஸியா இந்த மாதிரி lactic acid formations நம்ம பார்க்க முடியும். இன்னும் ஜெனரலா சொல்லணும் அப்படினா muscle cells அப்படினு கூட சொல்லலாம். So எக்ஸ்டென்சிவா எந்தெந்த muscle cells எல்லாம் வந்து work பண்ணிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இடங்கள்ல lack of oxygen கண்டிப்பா இருக்க போகுது, and there the lactic acid is going to be synthesized. Okay, third question பார்க்கலாமா? So what is transpiration? Yes, transpiration அப்படினா என்ன? So it is nothing but loss of water in the form of water vapor இல்லையா? So இதுதான் வந்து transpiration அப்படின்னு சொல்லுவோம். So இது எங்கப்பா நடக்க போகுது? It is going to be happening in the leaves, which is the aerial parts of the plant. ஓகேவா? B subdivision என்னவா இருக்கு? What do you mean by translocation with respect to transport in plants? இப்போ plantsல transportation நடக்குது இல்லையா? So transportation அப்படின்னா என்ன? Water is going to be traveling from one point to the other point. So இதுக்கு help பண்றதா வந்து xylem அப்படிங்கிற vascular tissue. Okay, and translocation அப்படின்னா என்னப்பா சொல்லுவாங்க? Translocation is nothing but food particles வந்து இருக்கு இல்லையா? So food particles will travel from one part of the plant to other part of the plant. Okay va? இததான் நம்ம translocation அப்படின்னு சொல்லுவோம். And what about the seed subdivision? Which plant tissue is involved in translocation? Xylem or phloem? Which is involved in translocation? Yes, translocation அப்படிங்கிறது food particles ஓட conductionக்கு வந்து helpful-ஆ இருக்குது இல்லையா? So அதுக்கு helpful-ஆ இருக்குது நம்மளுக்கு phloem. Okay, whereas xylem will be helpful in the conduction of water and absorbed minerals. So இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Transportation அப்படின்னு சொல்லுவோம். We cannot call it as translocation. Okay,
Next, what are the upper parts of the heart called? What are the lower parts of the heart called? நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஹார்ட்ல we have 4 chambers இல்லையா? So அந்த 4 chambersல மேல இருக்க அந்த 2 chambers என்னன்னு சொல்லுவோம்? அதுதான் upper parts, and the lower parts can be called as what? அந்த lower-ஆ இருக்க 2 chambers நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஓகேவா? So this is going to be the question, and இதோட ஆன்சர் பாத்தீங்க அப்படினா yes. So A subdivision வந்து it is going to be upper parts of the heart. So அதை என்னன்னு சொல்லுவோம்? Those can be called as auricles or atria or atrium. Okay, so what is going to be the next subdivision? Lower parts of the heart are called as, so lower chambers of the heart are called as ventricles. And C subdivision என்னவா இருக்கு? What is the name of the blood vessel which connect arteries to the veins? இப்போ arteries எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும், so which will carry the oxygenated blood. ஓகேவா? So this is going to be arteries. Then in the arteries எல்லாம் again it will split into many branches. ஓகேவா? So இந்த மாதிரி நிறைய branches split ஆக போகுது, and this is going to be called as arterioles. Okay, and this further is going to divide into many fine tubule like structure, so which can be called as capillaries. Okay, and again this capillaries are going to unite with another tubular structure which are called as venules. ஸோ இந்த வென்யூல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இது எல்லாமே ஜாயின் ஆகி ஒரே வெயினாக வந்து ஃபார்ம் ஆக போகுது. ஓகே, ஸோ எப்படி ஆர்ட்ரிஸ் எல்லாம் ஸ்ப்ளிட் ஆகி ஆர்டரியோல்ஸாக ஃபார்ம் ஆச்சோ, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு வென்யூல்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் ஆகி திரும்ப வெயின்ஸாக இட் இஸ் கோயிங் டு பி கேரிங் தி டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் டு தி ஹார்ட் அகெயின் ஃபார் பம்பிங். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் தி ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் பிளட் வெசல். இப்போ இதில் ஆர்டரிஸையும் வெயின்ஸையும் யார் இப்போ கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா? இட் இஸ் தி கேபிலரிஸ். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆன்சர் ஹியர். Hi Vasundhara Devi, hi. So D subdivision, அதிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have two questions. Which side of the heart pump blood into the lungs? So ஹார்ட்லேருந்து லங்ஸ்க்கு blood travel ஆகும்போது ஹார்ட்டோட எந்த பார்ட் வந்து நம்மளுக்கு லங்ஸுக்கு சப்ளை பண்ணுது? எஸ், D ஓட ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். So if you take heart, 4 chambers are வந்து divide ஆயிருக்கு இல்லையா? So this is the right side and this is the left side. This is a right atrium, this is right ventricle, this is left atrium, and this is left ventricle. From the right ventricle we have a blood vessel called as pulmonary artery which will carry the blood to the lungs. ஓகேவா? அப்ப எந்த part of the heart தான் லங்ஸுக்கு சப்ளை பண்ணுது? It is the right ventricle. What about the next question? Which side of the heart pumps blood to the entire body except lungs? So இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா you have to see this part. Okay, so இங்கிருந்து we have another type of blood vessel called as aorta, which is the largest of all the arteries. இதுதான் வந்து oxygenated blood left ventricle இருந்து to the rest of the body carry பண்ணிட்டு போகுது. So the answer here is aorta. Clear? So yes, நம்ம வந்து fourth question ஃபுல்லாவே ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. fifth question வந்து இந்த total life process listening-மே வந்து ஒரே questionல கேட்ட மாதிரி இருக்கும். But it is a simple question only with which human organ or human systems are the following associated? Vena cava, glomerulus, alveoli, villi. Vena cava அப்படிங்கிறது எங்கப்பா நம்ம படிச்சிருக்கோம்? எந்த சிஸ்டம் கூட? So we would have studied first on the nutrition digestive system பத்தி படிச்சிருப்போம் இல்லையா, and photosynthesis in the plants அதை விட்டுறலாம். So human organ systems பத்தி மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. So nutritionல we have studied about the digestive system. Next respirationல we have studied about the respiratory system இல்லையா. Next
தேர்ட் நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் சர்க்குலேஷன் பற்றி படிச்சிருப்போம். அதில் we would have studied the circulatory system in human beings. At last during the excretion நம்ம excretory system பற்றி பார்த்துருப்போம். ஸோ இந்த நாளில் வீணா கேவா அப்படிங்கிறது எங்கே நம்ம பார்க்க முடியும்? ஸோ it can be seen in the heart, superior vena cava and inferior vena cava. So heart is associated with the circulatory system. So இதில் the correct answer is circulatory system. Clear? இப்போ glomerulus வந்து எங்கே நம்ம பார்த்துருக்கோம்? Yes, glomerulus, Bowman's capsule, nephron, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule. These are the parts of nephron. இல்லையா, nephron நம்ம எங்கே பார்த்துருக்கோம்? It is the structural and functional unit of kidneys அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். அப்போ kidneys எந்த சிஸ்டம் கூட அசோசியேட் ஆயிருக்கு? It is going to be associated with the excretory system. இல்லையா? So the answer here is excretory system. Next, alveoli அப்படிங்கிறது எங்கே பார்த்துருக்கோம்? alveoli அப்படிங்கிறது alveolar sac கூட சொல்லலாம். bronchi, trachea, yes, larynx, இது எல்லாமே நம்ம எங்கே படிச்சிருக்கோம்? respiratory systemல படிச்சிருக்கோம், right? And what about the last thing, villi அப்படிங்கிறது எங்கே படிச்சிருக்கோம்? Yes, villi are millions of small projections which are helpful for the absorption of food. It is present in the small intestine அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். அப்போ small intestine எந்த சிஸ்டம் கூட அசோசியேட்டடாக இருக்குது? stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus, இது எல்லாமே digestive system கூட அசோசியேட் ஆகிருக்கு இல்லையா? So the answer here is digestive system. Clear? ஸோ இவ்வளோ தான்ப்பா. ஸோ லைஃப் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது இவ்வளோ சிம்பிளாக தான் கொஷின்ஸ் இருக்க போகுது. அண்ட் மேக்ஸிமம் இட் இஸ் கோயிங் டு பி தி சப்டிவிஷன் கொஷின்ஸ் மாதிரி நிறைய கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஓகேவா? பட் எங்கேருந்து கேட்டாலும் இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி ஈஸி ஒன்லி. அண்ட் எப்படி வேணால் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டாலும் until we are very clear with the concept, நம்ம எதை பார்த்தும் பயப்படவே வேணாம். ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் அ மாடல் நான் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கொண்டு வந்திருந்தேன். ஸோ இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கும் போர்டு எக்ஸாம்ஸில் கொஷின்ஸ் வரப்போகுது. ஓகேவா? ஸோ டோன்ட் பி அஃப்ரைட் ஆஃப் ஸ்டடிங் தி லைஃப் ப்ராசஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் தி வெரி ஃபர்ஸ்ட் லெசன் அண்ட் ஹை வெயிட்டேஜ் லெசனாகவும் இருக்க போகுது. ஓகேவா? ஸோ you students can come and use our app. 100 learning appல பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have many practice tests like MCQs எல்லாமே வந்து அதிகமாக உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ப்ராக்டிஸ்க்கும் கொஷின்ஸ் இருக்குது, டெஸ்ட் கொஷின்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸும் ஆர் ஆல்சோ மேட் ஃப்ரீ ஃபார் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அதுவும் நீங்கள் வந்து செக் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஒவ்வொரு சாப்டர்ஸ்க்குமே வந்து யூல் பி ஹேவிங் ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸ் அண்டர் எவ்ரி டாபிக். ஓகேவா? இப்போ ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா அதுக்கு எகெயின் வில் பி ஹேவிங் 5 to 10 கொஷின்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது. ஸோ after you have studied, நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ நம்ம நல்லா தான் புரிஞ்சுக்கிட்டோமா, வாட் அபவுட் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே? ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நிறையவே வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ எதை பற்றியும் நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம். ஈவன் இஃப் யூ ஹேவ் டவுட்ஸ் யூ கேன் போஸ்ட் இன் தி டவுட் செஷன் ஆஃப் இன் தி 100 லேர்னிங் ஆப். ஓகேவா? ஸோ இது இந்த மாதிரி எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்குது. யூ கேன் கோ அண்ட் செக் அவுட் ஆர் ஆப். ஓகே? ஸோ இட் இஸ் அவைலபிள் இன் தி ப்ளே ஸ்டோர், ரைட்? ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் செஷன் வாஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வரப்போகுது இந்த லைஃப் ப்ராசஸ் லெசன்லேருந்து அப்படின்னு. ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஆல் வெரி ஹாப்பி வித் திஸ். கண்டிப்பாக எல்லா கொஷின்ஸும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்திருக்கும். ஆன்சரும் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க லாஸ்ட் வரைக்கும். ஸோ இட் வாஸ் வெரி குட் செஷன் அண்ட் உங்களோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியே சூப்பராக பண்ணியிருந்தீங்க. பட் கொஞ்சம் வந்து தப்பான ஆன்சர்ஸும் இருந்தது. அதுவும் வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ we shall end the session now. ஓகே? ஸோ இந்த வீடியோவை வந்து மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க அண்ட் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? பிகாஸ் தே ஹாவ் ஆல்சோ வெரி ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா? ஸோ அவங்களும் வந்து உங்கள் கூட சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே? யூ கேன் ஆல்சோ டிஸ்கஸ் அட் சம்டைம். ஸோ அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் நான் மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது யாராச்சும் சொன்னால் நல்லா இருக்கும் இல்லையா? அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு வேணும். ஸோ 2 பேரும் சேர்ந்து படிக்கும்போது செல்ஃபிஷாக இல்லாமல் ஜென்ரஸாக நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே சேர்ந்து படிக்க வைக்கலாம். ஓகே? ஸோ பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.